Try to. Try to. Eden Yakupon says so dear and so ache. Jumede yatuni the hidden truth. Hidden truth Jumede. Women de be a free 8:30 copy 9:30 pepe near the sage Jumede abro. Jumede a Bible related program. Yet church Bible. Emma topic be a one TRC be a near fa Jumede so at the Bible net church ma outi Jumede as ye in a topic be a share the better on. I was so for any ministers near evangelists for animal boy. And my it's me deal with the topic, no. A man no be a what topic in the movie and yet the 2 on Mudin, a man ye known to you. I'm also Otiasia Pepe. You made the so no. A Bible related program, it's no neighbor with says or Pepe Bible, am I? Who need manual Bible Nibia, bet me up electronic one him to be. And as call Play Store and I say App Store, no, I download Bible Nibi at the amount fair come. If you say, yes, church idea na you could to quotation is an own being can na ma ade chere na na sadisia na aye bibia wo ede Yankopon se jumedi aboa for maso yasene BB Tech Security Doors BB Tech Security Doors aye kin location na wa amasama asalaja amasan so be new branch wo ni boy town bia from 6 to 6 we show mo sabe come wo sa to please ye heavy metal bulletproof doors, glass doors, kitchen doors, normal metal security doors, bedroom doors. Adie bi e fa door hu bia and BB Tech Security Doors. O pe bi nkwandia. Ombema obi. We si dan wi na se ope. Doors dia tutu dem fefe kama. Nice doors. Bulletproof doors papa. The answer be contact BB Tech Security Doors. Contact number any 0276 684394. Message Subium 0276 684394. O from one Bejo so fefe come ye payments on delivery. Betimi the door number baby bia will be a nationwide. Baby bia will be a the door no be bro. What check it? I say door now open and no me dia ba na. Before the door no so be ba no so be send pictures samples through WhatsApp. No one can make you choice so be select it. Asana watch your size open no man dia bro. Fix your swam of a free delivery and installation. And then you may treaty topic we are tuning LGBTQ LGBTQ and then the plus account LGBTQ and plus ever twice plus. And then you may any account wasem. Yeah, the Bible never say LGBT ne ade ye Nyankopon gitum on jintum. O man ye woman no ye culture and ye ideals ne ye bibia mamre kwan so no ene so no ye gitum anase ye jintum. Yeah, the Bible ne ba be kasa afasa anyuma nyina. Na ye nsemre no mo evangelist osudu ye minister. Mo no ngasa dan ho adi ache ye T4. Jumedie ye social handles na social media handles na Facebook na YouTube obeso hwe memende bia free 30 copy 930 Strength FM Facebook na Strength FM YouTube obenya live ho ye be say wo hwe no so na wo like na wo comment na wo share say true program we be aka asem bi e kire wadwen aka asem bi onti ase na aka asem bi a wo ne asofo na evangelist na nya adwen a your comment section fe come am you be deal with the question na you react to it and say no so minister
Yeah. Me say it's if we see and the obeda ho edi. Sorry I will call name. Okay, din the answer sign said yet dada na. Me din the Minister Joseph Akwete Coker. Yeah, Minister Joseph Akwete Coker. Me son wo SDA. De bia said the American. Then my cousin and a member. Then when the topic ne dey a topic kesia enye kwa na ebe treat. Topic we a topic e be bie nipa ni ankasa. Sir. A topic bu e bie modu. Sebi so bonsam kratie bia bonsam benya adwensa kira so ma no ho kwan ko ade a obenya adwensa. Bonsam ankasa benya adwensa kira. Esa na tie. Wow. Se bonsam ma ne ho kwan ko ade ni obenya adwensa kira. Aje se oprim na akoma. Okay, me da si bebre. Me da si bebre. Na nyumre no since I hwe LGBT no. Okay. LGBT no. Minim person can share the full meaning of it, the origin of it near the idea, but dear now walk a phone, quite benefit LGBT necessary near the idea. Okay, LGBT in the sight of God and the biblical interpretation of LGBTQI+. Asasemi every bia ye bebo so no na nipa adwen kosisi se sebe yesi den oba ne oba enda eni bema ne bema aware eno nko a na ye twa no short ne eno ano no ya brush so saa enso no ekotra saa kra we eno ye surface oba ne bema oba ne be oba aware ni bema ne bema aware no eno ye surface eno ye de ya common na de enya common any idea, any the motive, any the purpose behind that LGBTQI+ no. Ya de kesia sabi odase ni bia ohome emframa a ogidi se nyankopon bi na de man no ense so de no agi sa de ti sei. Adentia. De entia make us say. So say when the boy we are seeing emunyama nyina. Otwedi ampo nyankopon. Yes, very good. Me did say omo practices LGBTQI+ yi. Omo kura wo gidie bi se nyankopon na ye nanso de omo ye no enye omo peso se de de bia ya mbetra ha meka se be ye bra Abraham na nye ne pe no anase onim de oye no de enti ameka sa ne entokwa bia se be obonsam ne nyankopon ewoko a onu edi gan luzu wosoro a wa ba asase so e na wa bagi ahenie onu abagi situ asase so a kire se ono challenge nyankopon nanso no use nyankopon abode den ode ko etia nyankopon Bible no ene ye besua ye boremu a adesua bebre be pie free mu no sabe me se obonsan krapo ato ne bu bra no ho ase abie na akoma mu a obenya dwensa kire ne so say o kan Bible na Revelation chapter Mebo. Me pese me share program no. Na we a program kese enti ense se yeah. Se me man krofo so afi na wadwani a dwumedie yi. Strength FM online dwumedie ya to ne the hidden truth. Hidden truth, a Bible related program. Pese o hwen a memende bia every 8:30 copy 9:30 pepe na say dwumedie bro. Obenya live Facebook no obenya live so YouTube the answer be search in Strength FM Strength FM we search obenya fefe come minister why ready the tie say me go to quotation bi Revelation chapter 4 verse number 11 and I say measure say free 9 no Revelation chapter 4 verse 11. Migusu meba etiefo mo ntwa me na me pese nkrofo bebre eba line so. Ense nipa ba ko ana mienu etie sa program yi. Say program bi a ehu hia a so topic bi a ehu hia odaseni bia so obetie sa topic yi. No ehu say obi a practice ade yi bibia no. Na che say ordinary a kire ba bi. Ono obonsam yusu no ama na sore atia nyankopon say ma share wie afi me be focus wo de ye ne so Revelation chapter 4 verse number 9 verse 9 me shall say if akan every honum and na djuma me ye double work Revelation 4:9 no Revelation 4:9 no topic ne essay onyankopon tumi
ene n'animonyam ade a ebe kan wɔ ha no ebe kyerɛ de ma nyankopɔn yɛ nyankopɔn ene de ma ati asefo nyankopɔn bɔde ya ema yɛ hunu sɛ yɛ de ne die na yɛ de ema nyankopɔn so sɛ wiase yɛ wɔ yɛ ka sɛ obi wɔ tumi a sɛbe enye aduro so nko a o nokre bia wonu masam keke obeka no dwuma etumi die no eno na kyerɛ sɛ wo tumi sɛbe ye papa nanado bia onko sɛbe onko aduro so nanso ɔkasa Ghana nyina ye nda sese okro ka enye bɛda edientia na kyerɛ sɛ wo tumi menkan quotation no Revelation 9 chapter 4 verse 9 o say nyankopɔn tumi ene nanim onyam o say na sɛ atiasefo no adi enimonyam ene enidie ene aseda ema de ote ahenwa no so a ote aseda da no a empanifo dionu nan no ahwehwe ase de ote ahenwa no de ote ahenwa no so no enim na wokoto de ote aseda da no na woyi won abotire no egu ahenwa no enim ekase Ewurade wo fata sa wo je nimonyam ne enidie ene tumi onyankopɔn fata sa je nimonyam enidie ene tumi ede ntia oto aso a se efri se wo na wo bo enioma nyina na wo pe enti ena wo wo ho na wo boye quotation mi repeat ha no 11 nko a o se Ewurade wo fata sa wo je nimonyam ese onyankopɔn fata sa je nimonyam yedim nyanko enyonyam nyankopɔn a o se fata ese fata nse yedima no o se Ewurade fata sa je nimonyam eni enidie ese se yedi nyankopɔn ni eni tumi nyina nyankopɔn de ese yedi hye nsasa se ye honhom famo se ye honam famo se ye ekwan bia so de kire tumi bia ye nyankopɔn de a de enti na okasa ento aso no se efri se wo na wo boy ni o manyina nyankopon na boy ni o ma wo wiase nyina na wo pe enti e na wo wo ho e na wo boy na che se nyankopon enyama wo abo aba wiase no ono ne peso e na gina tumi ni enimonya ne enidie nyina se de ma no e de enti e bi se ono e na ono ne peso e na boy en ba wiase enti se nyankopon pe e se wo baba wiase a anka wo ni wiase ha benye nipa nyina na gi sade ni no de wo ho sa enye nipa nyina na gidi na mo ebre bi be ba sa nipa no ba gi edi na ebre a obeka sa o gi edi no ebinom de be too late ebinom de enso de enye too late na ebia na aka kakra de nti e be ma na ye too late nse ebia ansa na obegi sade na edi no na chese ade na epie wie ade na sie wie na chese afa na wo hu no kre no ho no adwinsacha bie ni ho bio eno na be ma na ye too late no na obi nso de aka kakra asabi obekọ wuo mu na asa onyanko wuo mu no obehu no kre no na wagye sade na tum ti se de ye nuanom LGBT nkofo yi a mo enforce sade no de ba no ti omo ye no ebinum ni beti entama adwane afi sade no ebinum so be wu ansam ma hu se se na me wa asase so me ye mistake kese eye danger e ma won Bible no che se onyankopon kwa na efata nidie tumi ene enimonyam nyina ede enti afi se ono ne enam ono ne person na ebe wiase enti se nyankopon enam ono ne person na wo wiase de a ene de obeka bia se wo ye den wudi so ede enti a se be wo bampo wo no be wiase na se wo ba wo na be wiase no de wo beka na wo expect se oni so de a de wo beka anko na wo expect se oba no emfa nye dwuma de a ene how much more de ono bo wo be wiase ansa wo be wo ba na be wiase obo wo bae no enye banko ano de wo bae wasama wasase a wo te so wama wo mframa wo home wama bibia de acha kwa a onyi uska enti dia enam ono ne person no de wo bae de a ene na che se ono ne pe se ade bi obaye wo wiase bia se ye papa se ye bone oka se ye nko ade ye se wo ye den wudi so na wo ye so won de make na ba be se me ye hwe since Bible no for keka say asofo bebre akeka say ade bi ye be si wo wiase bia no o Bible no mu deda ti be se ye hwe LGBTQI+ no esi pen o Bible no mu pen bebre wo Bible mu
me driver de ba me nyandru ho so say topic me di asha say me di kan say topic kese a enye ne nko a topic enti ene no esan say akoya me nko anti fundamentals no na me pese me yipie okay ye hu ene so wi anyame adoma next week me ma hokafo me nkrofo no ba ene ye be ba ba mu ankasa ama nkrofo ati ase ene preliminary stage no na ye wo no na enu so na hia pa say onya hu sa de ne ene odi aka ni na obeti ase the very simple amount enti de baby am drive ba ne say so say bible no ye go to revelation no ama ya ti ase say onam onyankopon peso ena e wo wi ase na say wo oye me boss na say me ye wakwala de wo kan ena me ye den me di so me ni opa bia me de no me hye o hye ase ana wo apedie nko na me yeden me serve e die ntia bi say me ye adwuma ma wo na otua me ansam edidi so how much more onyankopon no bo obe wiase o hye mra ma wo a enu na wontumi ndi so ese odi so onyankopon bo na say sabi o bo wo no wo adwen bi kire o say nyankopon aye mistake enti wo koye correction ana say wo dane ade na sa LGBTQI+ no yempa pemu ne nche ba ko me wi a afi na purpose no eni baby e derive ye no ye boy Bible na ya eden ya ye tu ase okay stand for lesbian G for gay B for bisexual T for transgender and Q for queer I for intersexual plus no de eno ye asemua na che say enkwase asem bi wo ho adachi ebeba enyamba ye no yenji ntumu na eba obi ani anu ode bekasa sadet ye plus na so no ase che no na is plus incredible dangerous dangerous send dia ya bobo so no nyina plus no ye enkwase asem bi ewo ho dachi betimi aba ene de ye kai ene de aba de ye nyankai ye no de dachi bi betimi aba enti eno ne sa plus no se ba obi ani ho asem ka onji ntumu sa de bia kai nyina lesbian no na che se fight ti anyankopon mra a hye se onipa bema enware oba asase no se de anyankopon ye creation no obo according to Genesis chapter 1 Genesis chapter 1 verse number Genesis 1:26 and 27 and chapter 2 verse 18 no verse 15 to 18 onyankopon bo onipa na o se ensese onipa nkotena na meye ne hu keni oboafo aba no onyankopon ko ye ohu keni ma bema okoye oba adenti na nyankopon nyansemu se ya de pa adenti na wansa mbo bema ba ko anka ho na chese o sori tia sa de na o be sori tia nyankopon onyankopon ye no oba na se o se da bi oba de oba wo ho de enso me mpa oba me ye bema meko obema ho a na chese o sori e den etia nyankopon nyankopon ne na nya adwen na nya wo secret no anye obonsam e wo ho no according to Revelation chapter and the person ya me use quotations no Revelation 12 Revelation chapter 12 verse number 7 no me kan kakra Revelation 12:7 o say na okum aba wo soro Michael ene na bofo etu otwease no sesa ne ene no koin na otwease no ene na bofo koin otwease ya obonsam no one na bofo koin according to Revelation ya kan otwease na otwease no ya bonsam bonsam no kodada Adam and Eve no me kan we wi aye be ko ho me pese me bie dipeni na hu se o wo sa de no mu na che se to me mienu rule wi ase no wa ko hye ba ko ase na ba ko na wa ko hye na ase no ono ne de obo wo ana se nya ono ne bo wo ono wo dachi bi papa bi di ma wo ana se oni dachi ana se ono angasa no ne dachi e yo se ye a o pese otwe wo de ka no ho ye kan Bible na ye ba ba eni so okay ade we ye betwiti no break akra enye na nko a Revelation no chese o se okoba osoro na Michael na bofo atu atwase no sosa ene no koin na atwase no na bofo ekoin na chese okon aba osoro hwan na wo onyankopon na ti na hengwa so wo e na okon aba hwan atwase obonsa na asori atia se o nyankopon ekokon oyeku enyankrofo di nechi ma ode nkwase asem eso osori wo soro se okon atia nyankopon e die ntia onyankopon ko na okasa obi antumi nka bi
okasa fina obonsa tena se adwene ho no ade nti na yese ba ne sa ye wo soro ha nyina ye dɔso osoro asafo na kyese nipa wo soro no onim se ahohom e wo soro ani huhum mu no omodoso se ye nipa ye te ase ewo asase so da bi minyawe da kyen ebesua sa ade ne ebehu ni nyina omodoso ho ahohom e dɔso enti obonsa tena se adwene huhum se no adenti na ye bebria ye wo hai onipa ba ko kwa na ono de bi okasa ye bu hwefom esore ma no ono kwa kasa de aye se de ope o mpo e se odi so saa enti me sore etia ono ne kasa no ene de ntokwa ne boss ro no ne e de ntokwa ne boss ro enti o se na went me o se na otwase no ne na bofo kwen na went me won anso wenya kwan osoro biom obonsama ntumi fight no lose fight no ya ma no kwan osoro biom ene pam no free so asase so santai o se na wotu otwase no otu otwase kese no owodada no a wo frɛ no obonsam ene satan so say ya boni die tu ni die ase na ne din ba ko bia wa ase kire owodada eye Adam e fa breso saa wo no a ye ka no ho asem no ko dada obonsam eye devil o the bible of mu devil no ase che say diabolos e wo Greek casem diabolos no eye devil obi osore eti adepa ada say Satan no Satan ye ka Satan no ase che say obi a oye opposer ana say adversary ono ade bia ye papa anasa ade bia beba no ono sorry tia ade no ye papa nko ade o esan se free nyankopon ti o sorry tia ade nti no benya asa ade no se Satan nti ye ka Satan ase chepa no ye din ye migiri se ye ati ase pompo ye to din no wase kire nti obonsam ne din ba ko ye Satan no ase kire ne se opposer na che se o sorry tia nyankopon wo soro no lusu ye no sorry ye na no dinya asa din so opposer nti free day one no e no better ni opposer nti die nyankopon beka say ye nya bia obeda obesorry ati asa ade no me cheche mu di ba ye beti bibia ase obonsan kura bebra no ho ase anka na obenya adwensa che me na da nti verse 9 no o say na woto atwase kese no owodada no a wo frɛ Satan obonsam ni Satan die odada amanaman nyina no efri ho ato no twene asase so yese di oye den odada amanaman nyina na chese obonsam ebedani opposer a oppose nyankopon enti obeden ewi ni sa fight no we lose wasro aba asase so enti obeden no betimi ewi ni sa fight no afa yese odnam endada kwan so edada nipa mo sorry tia nyankopon enso nipa wadwe anya sharpa obesori etia nyankopon wa bra we ni ma ho so se de wo ye etia nyankopon na so ni amba ho so aboni be na we ni amba ho so na ye dangerous no o kan interest ma o say even ye assassin so be say ignorance is not an excuse ignorance edenti na asafo wo ho edenti na asempakafo wo ho a mo cheche okwa sorry a ye ncheche mu ma ho nti ase e ma hu se de wo ye obonsan kwan se na onam say one god there na che say out of ignorance no you fall guilty obekwa ko di nyankopon na obonsam na ase amadachi nyankopon apa na hye wo ne bonsam nyina so asema ye ke me mpacho me to aso okay o say de odada amanaman no nyina no efri ho ato no twene asase so na woto na bofo eka na ho enti obehu ayese obi demon ye wo Satan ye sanso wo demon abofo no na ye demons no na Satan no na ye omo president enti ye to no free so oba asase so me jump to verse number 12 no o say ye enti mu osoro ne mu a mu titi mu no mu ma mo bo entomo yam asase ene epo enue efri se obonsam asan aba mo nchen e wa asase so na wafa ebufuo kese efri se onimu se ne bre awo eyetia Revelation chapter 12 verse 12 no na mekan sesi ano ese obonsam afa ebufuo kese ebufuo no di free efri baby we lose wo baby wa ba asase so enti ebre ayama no
eyetia say dachi enche na ya say ono ankasa enti dwuma odie nyina odi sori etia onyankopon ahyade edi nyankopon plans nyankopon wo enti na friend say Satan na say adversary na say opposer ade bia nyankopon be hye bia obesori etia asa ade no na osori etia asa ade na essence say on to me face nyankopon direct nti odi be fa nipa so osai nipa adwen a nipa wo be kasa tia nyankopon na wenya wo na wo ba de wa be di na afa na che so no na henie no lusu wo soro no wo ba ne na ase na ono de odi hene no saa henie na we lusu de enso odi hene no wasa ase the LGBTQI+ and bonsam ne shase aya bonsam de shase de nti a o sha meka se ono de shase ene se omobota nyina ede so no mugina ede press ade no fundamental right. Fundamental right. And one of me person meeting no na che say ya konko hwe human right baby start free human right ya ka human right fundamental right na che say omo LGBTQI+ omo practices ade ni nyina omo bota ya ba ko ni say omo prom right omo ka so omo ye bibia mo obi ensi omo ho kwan omo wo omo firi omo pem na eye enti obi body su na eye the no any body be say yo en say yo emfa wo ho emfa wa no betum enye sa na omo pa che na che say human right e na omo ye den omo practice very good yen hwe baby asa human right na start free ye so say me kan revelation na che say e na mo nyankopon peso e na obo wiase e na emunyam nyina ono ne pe enti na obo ye en ono ne na mo no ne pe so e na ye den e na sa nyam nyina wo ho o kan bible Jesus by wiase no obo mpa ye sa say eja sanka be ya makru we yin sa me honko na say entumi dia enye me pe o na mo wo pe onyankopon wo pe na enye den enye ho afei Yesu che ye mpa bo so ye bo mpa ya yanka say ye ja wo so wudi hu nti wa henie mbra na wo pe na enye den enye ho e wa asase so enti wiese we enye ye pe so na enam o die nyankopon ka na ye den ye tu so na mo edidi djuma okay Deuteronomy chapter 8 verse number 3 downwards now o say nipa enye se aduane a obedie enko aso na ese enu nti na wote asase so na mo asem bia efiri nyankopon nu mu asem aye nyankopon nu mu asem beto ho no enu na ese wudi so ya dia ba wiase nyankopon obuta bi mti ode ya ba wiase ono ne buta ya no enu na ese ehwe so na ede ye serve sa purpose no se wo bia o company na se wo fa me wodwuma mu a me ni hwe ye eka dia wo be hye me no enu nko na ese me ye den me gina se na me di so yan konko hwe human rights baby sha se free here okay Genesis chapter 2 verse number 15 Genesis 2:15 Genesis 2:15 o say na erade nyankopon de onipa akodua a edi ntuomu say ondo na onwe ho na erade nyankopon hye onipa no say tuomu o ye den o hye nipa nyankopon ni nipa kasa ye o hye o kasa you have no say enti ono nko nyankopon ni nitumi so de ono beka no ope o mpe se odi so enu na che enu na ma nyankopon ye nyankopon enu na obonsam sorry ti asade enu no oluzu ya se minim se nyankopon se odi ye patience odi ye se me cheche mu ba okay ye bedru ho enti o se onyankopon o se na irade nyankopon ehye onipa no se tromu ha enua nyina dibi 17 o se na papa ene bone nim die dua no de eni efri se eda wo bedie no wo ena wo bewuo onyankopon ahyemra obo nipa ba wiase nyina ya hu se ohyemra bia se dua emra we pe ena na ye hu ye se ode hye nipa se de wo wiase nyina otumi ye edua amabo nyina wo nti na me boye nanso dua ba ko bi wo ho sa dua no de enye den enko ho obonsam ba mu no se omadi so a ko dum pempenso obi edru sam pempenso obi ena obi ba mu yanko de nyankopon kan they have no say so they obeyed it outrightly they throw no challenge yanko chapter 3 verse number 1 obonsam ba show no mu yen hwe de si ye okay I say na owo no eye enitie echen nremu no emu aduma nyina ewrade
a Awurade Nyankopɔn ayo won nu nyina na okache oba no se ya hye mrato ho no obi third person abam ye hwe de ono so de baaye o se na okache oba no se ampara Onyankopɔn aka se munni tuomu ha enuanu munni bia nyina bi obisa oba no question verse 2 o se na oba no aka kire owo no se tuomu ha enua nyina aba no yedibi Onyankopɔn se yedi verse 3 o se nanso dua a ese tuo no mfimfini no aba no de Onyankopɔn aka se mundibi emaye ndibi die dua ba kopɛ eno hye ese maye ndibi enso monfa monsa enka na monwu verse number 4 na owo no aka kire oba no se enye wuo ena mu bewuo afei ha na obe establish human right no Onyankopɔn aka se menye oya ubewu law of nature afei obonsam the idea bi betu ni patrim de be ma nipa sorry starting human right na new Onyankopɔn mra na oyedi so saa na obonsam be wo se na owo no aka kire oba no se enye wuo ena mu bewuo Onyankopɔn se mudi am bewu ono ba mu no se enye wuo ena mu bewuo hwe tie ha no mu no human right mbepie wa mitie pa na Onyankopɔn nimu se eda mu bedi bie no mu ani bebie na mu aye se Onyankopɔn ehunu papa ene bone na che se Onyankopɔn ede adepa bit esiew oh you have your own right say ubechu so say de Onyankopɔn kan ubedi so anase woni so na meme ka kire wo say odi za de ne de oni bebia ma wa say Onyankopɔn nti gina wo right so will power Onyankopɔn de boy wo de che wo no gina sa will power no so ene right no so na for sorry ti Onyankopɔn na ye den ko di sa duaba ne bi aha na human right ye den sorry ye so omo ntie sa de yi a anka omo ndi ebi say so omo ni right bia omo respect Onyankopɔn mra and omo father say omo ni right so ombe anything outside the law of God and I said the command of God anka they have no right they practice no human right nanso kan ye nyen say odi so and so wendi so verse 6 no say na oba no hunu say dia no ye say wodie na eye eni wafe na dua no eye akono na na ebeti eni enti ote na aba ni bi na odiye na odi bi ma ni kunu a oka ne ho no enso na odi na ni kunu so di o se na won benu no eni ebuebue na che se human rights no aha omo eni bie ye no obia ya ade a neni ansa no bi bo nso bia so regina bibi so a oppose bibi na che se o pa che se afi na neni eden ebie na che se no be exercise the right enti o dia wo kan me fa anya adwuma ade enti I say me so me wo me right say me ye den me ye de me pe so every ha no na human right start ye Onyankopɔn mra ne Adam ne Eve dia ye adwuma saa obonsam ba mu pe na omo sorry ti Onyankopɔn asem na che bibia obesori ate amra bia da na che se hunu se o right bia ye den ye tena sa right no so sa de ye bia na LGBTQI+ one ye den practice enti bonsam na start sa de yi o start ye no the winnie Adam and Eve enu na mo free Nyankopɔn na ase enti said dia Adam and Eve free Nyankopɔn na ase o mo hwe form no sa pepepepepe na dia ono so be practice sa dia no obeji sa mra anase sa human right LGBT for dia ba no obeji atum na che say automatically no one be your bonsam dia oni bonsam ayadwen baako say mo so retia Nyankopɔn na Nyankopɔn ni wutusumi ono no bo be wiase je yen so oni to me say ono be kire ode wonye Onyankopɔn say wo be ware a oba oni be ma na enye den enware ye nyanko ho ye be ko ho enkrofo mu practice sa de no den ene me nko ho jani ye aduma next me nkrofo no ba ye be ko na mo ene me pese nkrofo eni ti e wo human right na omu gina so say omu dey fight sa de no
lesbian say me say me ni obema enda na say me yonko ba na me ne no be ye fa wo no fa hyehye na e fa ho ben o si oni ni yonko oni the opposite sex so oba na so ni be ma da nya ni je bia wo sabe se wan ka sa lesbian o tena se na odwene ho a enda no e de nti na nyankopɔ ye na oye na o ko tu hwe Genesis chapter 1 verse number 28 that was nyankopɔ hia oba positive and negative ya oba ne be ma no e na ka kire mo se monka mom sebe mo ne mo honda na monwo na mondore enhya asase so ma enti sebe se anka ye ma mienu na omo sebe omo ho na omo da omo betumi awo ahya asase so ma but omo practice ade omo emu nye so omo bewu no na ye foolishness no omo the purpose of marriage and the aim of marriage no say you will make family making family na say one obi your fellow kind negative and positive and ye adwuma all the time. Yeah, say sexual relationship bia na say produce children ana. Sexual relationship. Say nyankopon perspective mu na ogina dia ene eno ano no. Every sexual relationship bia say produce children. Dia tie de say nyankopon dia nyankopon kan ene ye de adwuma nti say ono na ahye say mu nware dia o expect free mu aye command or the man any nshira or the man awarefo odikan wo wiase aye Adam and Eve no aye say monwo na monnore na monnya asase so ma obi ba asase so onwo eno ye nyankopɔ agino nyankopɔ peso so say revelation ni say nyankopɔ wo pɛ eso e na wo yo wo enti say nyankopɔ pɛ na so say wo nwo a eno no ye different eno no ye different eno na nya wo na wa choose say wo nwo awo no pe enti na okọ ware ye no na awo mba na che se bibi ekoso wo baby nyankopon ensa wo mu kakra so ohun e na to de bi nso ye nipa na ye e ma sa ade anisi a wo ntumi nwo ye mistake kakra bi ye so enti ahadu mu a obonsam ma human right appear ye a ma nipa ehwe ase free nyankopon enim eto fo ma sa bre no na nyankopon obo wiase munyama nyina ode hye nipa nsa o enti na nipa wo tumi pa wo wiase enti sa de yi obonsam introduce ya human right nipa da se ni koso mu no pe e na sa tumi no free nipa nsa e na ko di bonsam nsa enti free ho de ko nyina nyankopon pa mo wo free garden no mu e ma omo ko wiase ko de na basabasa free o nyina obonsam na control wiase enti e ma ekoba na se ho no na omo akoye onyankopon atamfo ye kan Job chapter 9 verse number 24 yenhwe asem ewo ho Job chapter 9 verse number 24 I say every ho no I say what the asase ahye obonefo no nsa okata na temufuo eni se enye ono a na eye hwan Job 9:24 na ekan o say ye di asase ahye obonefo no nsa tumi nyankopɔ di hye nipa no nsa no nipa nso de kɔhye obonsam nsa enti tumi sa tumi ni nipa ahoɔden ɔwɔ no ɔde akɔhye obonsam nsa ɛna obonsam akata na temufuo ni yaka na temufuo ɔmo ne hwan leaders atemufuo ebi say in the olden days the entire use the word na temufuo na say the judges ɛwɔ hadom no okay English na o use the word judges so okay twi na o say atemufuo the entire use the word atemufuo na say judges ɛwɔ sa hadom no and say in the olden days no Israel for they were led by judges and they were rulers and leaders lead one into the book of Judges. Okay, Samson was one of the judges, Jephthah was one of the judges, Jerubbaal Gideon was one of the judges, Samuel was one of the judges. And the word judges no ye can say ye dia asase obonofo nensa wakata na temufuo ni the judges were free judges na ni na just say leaders of the country and the nation of the land no obonsama kata omoni enti ade ye boni bia no omoni so mu no say den adepa yeah so dia ebesie bia no ade ye positive bia they will rise against it. They will rise against every positive thing. And you can Job Job chapter 24 verse number 13 now. Job 24:13. Or say
Every hono, obonsan nyankrofo bi a no wo eye adwuma ebi se ono wakata nkrofo bi ani. Ade ye papa bia no omo mpe omo hu ni se enye. They will exercise their right against God. Which makes Satan very powerful. Immediately you rise against God or the command of God, then you are raising the flag of Satan higher. You are hyping Satan. Satan is becoming the God over you. Na just say one more onyankopon ayeketo na urezi obonsam akosoro. If say nyankopon asem a obeka no wo mfa nya adwuma. If say wo mfa obuo bia ma nyankopon. Nyankopon so oba ene bema na omonware. Wo say da bi nyankopon waka na sa me mfa nya adwuma. Me oba na beda. Me ye bema me ne obema na beda. Transgender. Me ye bema. Nyankopon obo me bema. Me prove wo say wo ye wrong. Meko ama ya dane mi ama ma ya oba. Ese ompe no na ma wo sabi obonsam agimi wakɔhye bonsam ase obonsam na nkasa oba wiase no wabahu se ni gender no de be wiase no ne nje ho ti ne nje ho no nkasa koye ade na ni beje ho fi se owo ne honam sutumi owo ne body ne sutumi sa asem ya wa bia no de be because to Job 24:13 me nyankan ho enso me pesa me anza wa asem ma me nkɔ Isaiah o se wo hu se den we hu say ni gender no de be wiase ne nje ho ompe ne sa ti ono nkasa koye de ono nkasa na kuma beto de okay yan hwe bibi wo Isaiah chapter 45 verse number 9 Isaiah 45:9 no o say Erade enko ene nyankopon topic no Erade nko a ono ne nyankopon yan hwe de wo hoy verse 9 o say dia one ne nwomfo eham no efam nkyemfra mu no nkyemfra no ondue yes dia one ne nwomfo eham dia ono woni oyomfo eham na ade bi wo ho a wo ya na chese dia ono bo wo ba wiase no woni no ye den eham sa dia ne na LGBTQI+ for no omo ye omo na mo yofo ye den eham o se dia one ne yofo no eham no ondue omo so re tia nyankopon enti dia nyankopon beka bia omo wo dia ombeka ne oppose nyankopon when they started the opposition leader any bonsam enti omo oppose nyankopon asem bia are descendants of Satan enti o say omo ta bonsam echi omo asoreti nyankopon mo ne nyankopon ekono yes me ye mamudue me ba o say me to aso o say dotie aka kire ne nyomfo say wori ya die ni ti say me ye porter na say me declare anyun port no wo ho right say o ka kire me say adenti na wo ye me say eno na sa question ni ebisa wo ha no Davida o say dotie o ka kire ne nyomfo say dey na wo ye me you have no right. The potter has every right to use the clay to manufacture any kind of pot. Ope. And you say, dotie, I can't tell the young for say, where you me deni? Ana, would you mano in Ninsa? That just say, dotie, me who nipa yabo wa ye dotie. Say, Genesis chapter 2 verse 7 say, Onyankopo deformed dotie and you nipa. No who kwangu hu megu nipa na nipa be yot krati asfo enti ye bisa question yankopon na ekasa wa ha no o se dotie wo dotie no do you have right to tell the one who created you that why did you created me this way? You have no right. And it's a who challenge sad there no penacha say you are backing Satan. You are practicing what Adam and Eve did in the olden days to give their glory to Satan. To ride over them. Sadie na bi na oya no. Enti o se dotie e ka che ni yon ko se die na oya na se uninsa. O se dia o ka che eja se die na wo ye. Ana oba se die na wo chem wo ye no ondue. Oba ko wo Nyankopon na de ma no. Adenti na wo be question oba se oba wo den be ma. Sa na wo pa ye pe oba de ye pe oba wa kwa wo be ma. Ye se sa afo no omunya den omundue. Me ba me to aso verse 11 o say Erade Israel kronkron ni no ene ne yonfo no esie nie enyoma a beba no mummisa me monche me de menyo awo me ma ene me nsa no adwuma ho enti
enti sa wo se nyankopon bo na se wa ba wiase na se o find say no I have no pleasure in my natural way. Said the Ametian, me nisa de no hwani gye bi mu a me bedane a onyankopon se bra na bebisa no. Eno ni Isaiah chapter 45 verse 11 or say Erade Israel kronkron ni no ene the onyomfo no se enioma ebeba no mumbisa me owama ho kwan onyankopon ma ho kwan se onu mumbisa no o se munchie me de menyo ewo me ma ene me nsa anu adwuma ho enti se wo bibi na se wo misunderstand bi akobisa nyankopon no nyesa correction no na lesbians ni gays ni LGBTQI+ in spite of ni omuye ni nyina no omo ye very good omo ye generous omo ma to the needy to the poor obi omo timi ye donations ni ade omo timi si asori dan ma omo pe asori dan omo ye several donations na no enya ade anyankopon ani gye ho ana so on say sabi sa onkrofo no lesbians for now omo o ka no me kan quotation bi wa omo boss obonsam omo sa 2 minutes omo fa human rights omo ngina no so fa konti anyankopon no ono ankasa ka asemi wa o say omo ye donations eye den omo ye good people omo ye very good in spite of the omo ye ni na okay mincho obonsam quotation bi wa ha eno na me pese mi quote now na mu hunu say obonsam ni ade pa bia omo ye donations omo save so many lives ni ade so many lives so is accountable time even African countries bebre wonoma loans ni ade omkoji ni na free gays ni LGBT for onum ya na yetimi de buy mbempo aboa ye me be sisi ye me mu bibi nkoyi a de ye farms ni bridges ni schools ni nyo bebre nya free sankofo we mu na ye de esisi ye man ni ade enti no ade nyankopon enhwe sa side no on forget it there adoye na omo ye no obonsa ka asembi o say ye de wedie na pray age wedie na die nipa wo nyina odema ade sesa age ne kra enti ade a obonsa quotation okotu ye no o say ye de wedie na pray den age wedie na che say ade a wo no se wo de ma said the bear idea wo pray no e say won say den eka so omo practice no omo peni pa bem enti donations ni any adoye omo ye no o de ma said the bear obe pray de ajewo akwai say wo de dawa ene gogomi ahye dawa no a wato nsuom oto dawa no to nsuom a obenya namache unya nam bia nche ede enti e say dade nko a no ohu dade onfa na no behyewu na enko wo no anko enti o de nam ehye dade na no a ototo nsuo no mo na fish no yes obewe nam na dade na awoni na afro na watwe na pie enti obonsam quotation a ono ejina so e de twi nipa no ba ko no o se ye wo de wedie e de pray wedie eno ni Job chapter 2 verse number 4 no o say na Satan bua irade say wo de wedie pray wedie na de onipa awo nyina no o de ma pray ne kra na se de wo wa ho de na o de pray age wo kra de a na che say LGBTQI+ adoye omo ye nyina enya nyankopɔ kwan so adoye na omo yo omo de ye e de establish omo omo aim na omo ye den omo de ba no ene omo human right na omo exercise no eno nti na omo ye sa adoye no na enya kwan papa so me wo audios any videos bi man bi oni presenter bi oye oni friend ni wo Kumase ye friend Ochunoko e no ne ye interview presenter do ye ni show oye ni show no cassette saafo no gay fo no e na man no ye di number no atu dwa no say after for callers no call in na omo contributions no e na man no pay line no enti otwen ya omo pon show no e na ofre ya na eyi presenter no peke e no ni di nkomo oh hello mpacho hwan ni e no say oh
mo na mote o na mo ye show on pa che da bi o me boss na ye na anka se bibi so da bi na man na ka chen say oh me pa cho program na mo ye no adenti na mo kaseti aye na so da bi anka senti am se de mo de ye koso no enye na ye kasa o se de enye sen ye na de ye pe ne ye de adwuma na o ye no kra ye tia o sen na obo ni pay o se de ye tia o no sa edenti na obeye adwuma oba wesi times na 1 month no sika kitwa we na adwuma ojai na bra dwuma ye die no sabe oba menchen ya metua o abro sa metua o 3 times abro sa ose sa enti me ba obefa meto sa bosume no wetua me sa sika yi ose metua o ose enti sa dwuma sika o musa ose hwe de oye ikra de anya dwuma bia na sika ope sika ajai sa de no kra me se bra onye adwuma bia o de o bedi mechi sa na ose sa na presenter na ka say meso de o ka sa adwuma no be fata mi o ebi say meton no agina so pa o say yes say de o ka sa crash as we ni je adwuma no nti ja adwuma present adwuma na bedi mechi bo so me pay a o je no mechi o 3 times na o say nti adwuma ya mete say yes sa ge ni nyama no spirit honhom bi ni honhom monsem ni nyama bi die eche no kre o say an omo penifo ni bi o LGBT penifo ni bi wo Ghana ha e na one na kasa onim se na presenter no record a record no e na say an na honhom asem enimu a untimi nye sa de no ye mfa ni kan enye sa de no sa na man no ka che no omo peni no de o ka che no o say honhom enti de amo ye no mu nimo obonsam akata mo anim ana o yusu o mo de kuntia nyankopon ebra nipa na ni beba no ho so obe say no de me ye nkwase asem na the right way right channel wo ho na se me se mefa the opposite channel na che say me kuatia nature na nature a obekuatia na che say o kuatia nyankopon e say nyankopon de o ye natural bia no se wo ye se wo sorry tia nature pe na che say wo sorry tia nyankopon e say ono no create ade no say de tie no in that kind nti LGBT ni ya de Bible no condemn unim de nti a omobenya stand no obonsam establishes ade no Bible no Job chapter 24 me quote you verse number 13 no say ebinum aye han enim etiatefo han no ne hwan onyankopon enti ade bia ye han no ye se nkrofo bi wo ho se obi say me say ade no wo Bible mu ebinum practices dada na say afi na eba yes ebinum according to Job no say ebinum aye omo han enimu den etiatefo hwan na sorry ti a han kanen obonsam enti obonsam so ape group bi wa ma sa group na den aye omo ho han enimu den etiatefo ade ye han bia ye nyankopon nhyehyeye ene nyankopon apede enti omo ye sa han na ade ye han bia no omo bete ho atua eno na Bible no Job chapter 24 verse number 13 e ka no say ebinum aye han enim etiatefo won hwe na akwan na won tina na tempon mu omo hwe nyankopon akwan nyankopon tempon aye nyankopon kwan a ode ato o say nipa emfa so no omo de omo mpe ebisa omo aye omo den omo ato omo apede na omo kra de omo bonsam ti de bonsam beka no eno omo de adwuma sanya ne sa anka ye den na wo nipa a nyankopon ball lesbian o se oba oni uyonko ba na beda wa bra onim se oni uyonko ba da pa ade papa bi amfiri mu mba gay ye gin ye gay obema wo se onu uyonko be ma na beda onim se sebe se onu uyonko ba be ma da na se ohunsu okogu ne to a sebe ya de be ma we se esuo ba bia e hye se enkonkogu ni oba ho oba ase ekogu wa se eye edijuma bi edijuma na se di bibi efri mu efri jumadi enu mu ye den eba enti se ekogu the wrong place na se enye eho no na se ekogu a ede ya de na ye den eba na se wo sa de yiwa onim saafo no nyina da bia obobo pampers o onim se de oye na nye o say the natural way ade a ema na hoto enso oye ade ntia obonsam afra nani according to Job chapter 9 verse 24 no am she pampers wa afra nani o she pampers ne to susonsuo say sabe de bia ye omo interviews omo pa emuka enso ontimi nja ewom
Edientia, if you saw born summer franny, okay, 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. Or born some Edia, Bible, at the man, main call to back on chill. Na main chill sadino, na such. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. No. Okay. Okay, I'll say, Womu, Anna, we are singing me, Efra won, one yin, Adjuni. That's it, we are singing me on any wine. Job chapter 9, verse 24, no chase say. Obonsan ye di wiase ahye ne nsa enti onu so beda ni nyame wasase so e na wapen krofo egu ne nan ase e na saafo no aye omo ho han enim atiatefo ade ye han ye afiri nyankopon nche na eba nyina ombe sori ati asa ade no enti omo saafo no obonsan ye se wae den ye se omo na wiase nyame efra won adwen eni wafra mo adwen eni enti de omo ye omo adwen nyina no obonsan afra sa adwen eni enti de omo ye negative ade a ye positive enyankopon no de ba nyina obonsama akwa se obonsam de ntoma achichire omweni nti dia omo ye no enya omo person omo de yo so say ye chichi weni na te ye de wo ko bebia na weni efia na obi de wo ko bebia bebia nipa no pe e na de wo ye den eko you have no right enti obonsama fra omo adwen ni e na ono akata omweni according to Job chapter 9 verse 24 and 2 Corinthians chapter 4 verse 4 no nti wa fra omo adweni asan fra omo ni nti omo nam de obonsam beka ebe direct omo no nko na omo ye enti na so de weni to form brawa maka jin ti no ye transgender me ye bema me se me pese me oba ade enti na nyankopon oba ye me bema sebe me ko da ho ama ye twa me bema no na ya pai ho na ma bedane oba sebe ye nkwase asema nyansan nim e say ye wo ba no kra still won't me wo enti nyansa be na wo mu say obekwa akopa ho aye ho oba yeah me na make say awo no nye the ultimate thing enya awo nko a the reasons you are yesterday different ina mbese ye hwe we adie we yo obi o practice LGBTQ+ any okristoni a ono no okwa sorry ba ono mo nsa owo yire o hwe ne nkolas ontua ne nkolas school fees ni ade onyiska nsa kwa no de nyum ni obi a ono practice LGBTQ a ono no ewo ho no mo no a oye general so donate to the poor ni ade sanko fo mienu we di en na ye di o se di en na ye obi ono ye kristoni a oye den kristoni ono mo nsa hwe ne mbo ne yire ni ade ni obi a or no practice give your donations or help or give it to the poor, to the needy near the other. Sanko for me anyway. The end. Dear Tiana say, dear, oh, say we are Christoni, not dear Yankopon Samaka. Oh, you're contrary to dear Yankopon Kayana. Only Sankopon be a difference in Munyamoya Bako. I didn't hear. Oh, yeah, Christoni Papa. And so no, you're maybe how you're Christonia, obey a bonnet dear, then so free or pemu. And I say, one shada anyano deliberately and I say willfully inform so and they see ye enti o kan 1 John chapter 5 verse number 16 or say obi hunu ni nua say oye bone a enko wuo mu a o mesre na onyankopon bema no enkwa e de ama wona wo ye bone a enko wuo mu no bone bi wo ho a eko wuo mu eno ho de me nka se o mebisa na che se Bible na ma yehu nyama mienu wa 1 John chapter 5 verse number 16 e ho na me kan sesi a ye wo bone bi a obeye eno no sre ho kra enye yie ye bone e de wo ko wuo mu direct e bi ti se LGBT foyi wako nyankopon bo naturally se wo ye bema wo se me ko transgender enti me ko dane me ho ba wo dane ho ba na ne wa we hu bone kese a eno de wo ko wo mu direct no sachere o sachere obetimi a reverse sa anyama ni nyina there be on to do nya ye sachere onyankopon wo ho usua tresem pa bone bi wo ho a wo ye na wo sre kra nyankopon be kan kire o plain say nya ade a me de be kire o e wo Bible no wa kan kire nkofo bebre pen wa ya ade a anye answer no beka sa ade na che say ya ma warning several warnings aba na wentie na wo hye wakoma den na wo ye wo se obeye na wo koye sa ade no wo hye warning no ba na sa wo hye wakoma den koye na okotomu pe sa ade no forget it
nyankopɔn de bɔne bia akyɛ nanso duru saa mpɛmpɛnsoɔ na jai oho dia what be enemy total enemy to nyankopɔn menka sɛ nyankopɔn fa bɔne nkyɛ o otumi de bɔne bia akyɛ nanso saa sai o hyɛ wakoma den sɛ de ankrofo yi yɛ no enso betimi aba ne sɛ ye nim nyankopɔn tim asɛm bia edu level bia ɔno a emfa ho sɛ wada ne ho ba unya nuhu aye pure nuhu wanu hu sɛ de wo ye na sɛ wo de saa te bia no ebe advice nkrofo atwe nkrofo fi saa de numu aba nyankopɔn na ase a bia onyankopɔn betimi aconsider. Okay, yetama so nyame aduma next week ye beto aso. Na o final words mo obi a afi na okoko room ani obi owom deda. Me final words a me wo emasafo no say. Unya nre mu a. Me pa to bo. Enkonko ha ho nkowre mu kra na unya de wo ho kohye mu a. Na che say wo na obonsam akọ agreement. Say wo ne no beye baako no mo asori etia nyankopon. Mo be ko etia nyankopon na nyankopon ye tu no ono nko ade oka e na ye adwuma. Saa na obi a de no be hye saa de bia de opa kire no no se unya hu ya e se nyankopon de oba wo oba no o se oba na me pe mu no me pe se wo ye oba nti na me bo wo oba na se o se da bi nyankopon me ko ye me ho be ma wa de nti na wo ye me oba me ko ye me ho be ma na che se wo de bonsam akọ agreement se obonsam you were right sa wo sorry ti nyankopon nti me na wo ba ye adwen se nyankopon bo me oba de a me ye me ho be ma yobu okro onye ne ho transgender ne say ba ko bi am hwe nipa no wa warrior rice cooker eno nyina ye nkwase asem from the pit of hell ebunu mu na free nyina wo twa asem no mu ensa brain na ni ho a ye be kotu asem no nyankopon ya ensa mi wo ho a enya asase ye ni so na free ba ye o free hell, the pit of hell and as I didn't free ever wiase. Upon someone baby, as soon as I will be betting a catcher, say make up was and a minimum what taco shia, and a yes, a hard more the pit of hell. Our born someday why any factory, our manufacture bonnet at the baby wiase, at the same power wiase. So, and to your be a own uncle who are missing men call home, or cast a walk this idea not to MP. Men just I dare noon to Muse. Safo no so your right nti yenye den yenje omuntu wo yesa wo de bonsama ye baako sorry tia nyankopon ka ache nyankopon se nyankopon ye tu no no nko ana waye no se de obeka na enye adwuma okay automatically sa na tie okay ana se wo ye obi a wakomu deda wo mu deda nso a de nyankopon se yo domfo ene mobrohufo o kan twasam na o se no o fom no na se ofri wakoma mu enu hu purely said dear maye no enye se menum hu baby amedu no so wa nyankopon menim de meye me ho nanso magina sa te bia yi so e de tu nkrofofo eyi won fi sa te bia bone no mu no omu so meye se me se de be nyankopon obenya ehunu mobom ya amame a nyankopon behunu mobo ohu mobo a obetimi ama ewo mu se wa bedane transgender anase gay anase queer ye ka queer na kia ni enya asem kitwa o na plus no enkwasa asem enya mbaye ai beba daache no unya wenya ebinum enya wuramu dada eno nche se nyankopon ontimi fa obone nche wo obetimi de ache wo nanso no se ugina saa de no so de sache ankrofo afiri saa omo bebe mu ene omo wo mu na yi omo free saa obonsam trap no mu na fa omo kogu nyankopon na ase so wo mu dada opportunity wo ma wo say onyankopon ebetimi agiwa atum aye ama wa be ye ne ba. Okay, me da bebre ze me to safra obai. Okay. Minister Joseph Akwete Kuka na mote ne kan. Se mati wo masum gidi se wo musua de papa paye wa wonsua so me se quotations no kosi nyina obeshan I'll play back no wa joti quotations na wa kan na ade bia wanti ase bia nyame aduma next week e beto aso na wo de wa adwen kire na fa comment section no Strength FM YouTube na Strength FM Facebook wo de wa adwen kire ne ade bia wanti ase bia na fa comment section no na nyame aduma next week by this time prepare every 8:30 copy 9:30 ni asamba e de yankopon je obi bia amen. Amen.